يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك دكتور. ننتظر فقط ثواني مشان نشوف أكبر عدد ممكن يدخل، رغم إن العدد شايفه أنا بتنافس. وبنتذكر نسأل لما بتصير المحاضرة. دكتور معلش أسأل سؤال. بس ارفعي صوتك شوي إذا سمحتي. أوكي تمام، هيك مسموع؟ هلا في بالجملة بالكتاب ما فهمتها عن شابتر مش عارفة، يمكن الانزيمز أو الشابتر اللي بعده، تحكي the rate of the reaction is directly proportional to the enzyme concentration because substrate concentration is not limiting. تمام؟ بس في قانون إنه V نوت تساوي V max ضرب substrate concentration تقسيم Km زائد substrate concentration، يعني هي limiting للريت. طب هو بيحكي بالجملة إنه لا، ما فهمت كيف هدول الثنتين، حسيتهم بيتعارضوا مع بعض. لا، هو بيعتمد إنه عن أي فترة بتحكي بالنسبة للريت اوف رياكشن، هل هو فيرست اوردر ولا زيرو اوردر؟ لما يكون فيرست اوردر بيعتمد على السبستريت كونسنتريشن، otherwise Vmax will be reached. يعني the concentration of the substrate is not anymore affecting the equation. هلا بتصلني كثير من الأسئلة بيكون يعني الطالب قارئ نص السطر أو نص الفقرة مش رابط الكلام مع بعضه. يعني you have to connect the statements اللي قبلها واللي بعدها حتى تكون واضحة. راح أحاول أجاوب عليهم في أوقاتهم. طيب هلا لغاية الآن ما عندنا غير 21 طالب. اوكي بعد شوي راح ابلش انا التسجيل. ميوت اول. اوكي لسه في ناس. طيب طبعا خلينا نعمل ادميشن يا اخوان. اوكي طيب كل داخل. في حدا من الشعبة الأولى يا شباب؟ طيب هو مبين عندي. على كل خلينا نبلش تسجيل الآن. And here is the recording.
اخر شيء بتذكر بالنسبه لشغلتكم تكلمنا عنه اللي هو التفريق بين نوعين من الجلايكوليسيس. قلنا انه في عندنا ايروبيك جلايكوليسيس بروسيس. خليني هون احط الليزر بس. اوكي، اللي هو هذا النوع من الجلايكوليسيس because we have certain conditions in order to proceed with this kind of glycolysis. So that's why it's called aerobic glycolysis. And these conditions are as the following. First of all, availability of the oxygen itself. And the second thing is the availability of the organelle. Because one of them alone is not able to continue the aerobic glycolysis. يعني الأكسجين لحاله ما بيقدر يكمل ولا الميتوكوندريا لحالها تقدر تكمل aerobic glycolysis أو oxidative phosphorylation process without the presence of the oxygen. So if we have a fate of that pyruvate to continue in order to proceed with the oxidative phosphorylation after the Krebs cycle, so it will be aerobic glycolysis. Otherwise, like some types of cells, like the red blood cells, for example, they rely on anaerobic glycolysis, which is converting the glucose molecule to lactates at the end of the day, and there will be a production of two ATP molecules. وهي خليني أرسمها هون لأنه this is very important. إنه the net product of anaerobic glycolysis is just 2 ATP molecules. وأنا خليني أحط plus 2 ATP molecules. So we have a small amount of energy that will be generated from 2 ADP molecules. So what you are going to gain from this kind of glycolysis is just 2 ATP molecules. And the NADH molecules will be reused again in the step that involves conversion of pyruvate to lactate. And we will talk about this step later on. So this is the thing that we are going to discuss today, اللي هو the glycolysis process step by step, in order to understand how these reactions are going to be performed or conducted inside the cell. First of all, let's remember what we said before, I think. The glucose molecule has to be transported from any solution, could be blood plasma of the blood or the serum of the blood or interstitial fluid. So all of these solutions could have the glucose, and once we have high concentration of glucose outside of the cell is going to be transported inside of the cell depending on the facilitated diffusion mechanism. There is no simple diffusion of glucose, and there is a reason for that. Because it's polar molecule, it cannot pass the cell membrane easily, so it has to be transported by a transporter, and this transporter doesn't consume energy, so that's why it's classified as a diffusion, but facilitated one. It means that it needs such kind of transporter in order to transport the glucose from high concentration to low concentration. Okay, so this is the mechanism of the transportation of the glucose by the transporters that we mentioned before. And at least we have 14 types of these transporters, and they are called the GLOT, stands for glucose transporters. And we have such kind of variations or variety in the types of the glucose transporters or GLOTs because we have tissue specific need for the glucose, which means that every type of cell needs certain concentration of the glucose, and it could be different from any other type of cells. If we compare, for example, the liver cells with the muscle cells or the nerve cells, definitely we have different consumption of the glucose because muscles rely on the production of a high amount of ATP, so they expected to consume high concentration of glucose in order to afford this amount of energy, while the liver is not highly metabolic organism, I mean from the point of view of energy production. So let's take some examples of these transporters. أعتقد حكينا عنهم. GLUT type 1 present in the red blood cells and the blood-brain barriers. Liver, kidney, and pancreas are rich with the GLUT number 2, as well as the submucosal cells of the small intestine or the gastrointestinal tract. The neurons are rich with type 3, and muscles as well as adipose tissue, they are
rich or abundant with GLUT type 4, and this kind of glucose transporter is insulin dependent, and this is very important as well. These tissues, muscles will adipose tissues, are going to be affected by the concentration of insulin. That's why these are the most affected tissues by the diabetic conditions, because you have high concentration of glucose in the blood and they are not able to use this glucose because they are insulin dependent, while the neurons can use it, as well as the liver and kidney and pancreas. The same thing for the red blood cells. They don't need insulin in order to help the cell or the receptor to transport glucose from outside to inside. The fifth one is the one that we know, which is specific for the fructose, and it's located on the luminal side of the gastrointestinal tract. And this is again the same example that we discussed before, in order to transport the fructose from the gut of the lumen, because this transporter is located in the brush border cells of the luminal side. And here we have the SGL2. It's not a GLUT transporter, it's SYMPORT transporter. It means it's going to transport two different molecules like the sodium with glucose or sodium with galactose in order to transfer them from the luminal side to the intestinal cells. And after that, all of these monosaccharides are going to be transported to the circulatory system, the whole bloodstream, by glucose transporter type 2 or GLUT2. هلا في شغله مهمه جدا لازم نحكي عنها هون، اللي هو اخذتوه اكيد بالبيولوجي، بالبيسك بيولوجي، وبنلاحظ كل مره عمالنا بنتوسع شوي فيما اخذناه او تعلمناه بالبيولوجي. This kind of transportation اللي هو glucose and galactose with sodium by this kind of transporter is called indirect ATP or indirect active transportation. It's not active transportation, in fact. It's diffusion, facilitated diffusion. But because it depends on the sodium that is going to be transported outside by the sodium-potassium bond, so that's why it's called indirect. There is no direct use of ATP by this transporter. It's used here. But you need this sodium or the concentration of, or the high concentration of sodium outside of the cells in order to have SYMPORT again for the transportation of these molecules. So it's kind of indirect active transportation mechanism of the glucose. Okay. So it's sodium dependent as well as ATP dependent, but it's indirect, the SGLT transporter. Okay, this is very important to know. It's not direct, it's indirect active transportation mechanism. Okay, and this kind of transporter, SGLT, is located in the intestinal cells, renal tubules, as well as chorioid plexus organ. Now, moving to the, أنا بحب أسميها دائما المرحلة الجدية في الميتابوليزم. هي مش لأنه صعبة أو بتخوف بسميها جدية، ولكن لأنه هي اللي بتحكي عن الميتابوليك باثويز. metabolic pathways معناها إنه في عندنا steps، في عندنا reactions، and these reactions have to be memorized. لازم نتذكرها كلها، لازم نعرف الانزيمز اللي involved فيها. هذا لا يعني انه انت تقييمك كطالب طب راح يعتمد على هاي المعلومه فقط، ولكن من يعني شيء اساسي انه تكون فاهم الباثوي هاي كيف تمشي. انا متاكد انك ما راح تضل متذكرها لنهايه عمرك، ولكن اذا في اشخاص كثير منكم راحوا على الجينيتيك كونسلنج والميتابوليك ديس اوردرز they will re-study this again and again and it will be a matter of joy بالمستقبل بالنسبه للناس اللي بيدرسوا هذا التخصص as physicians كأطباء. اوكي، هلا بعض الناس بقول لك انا ما بيهمني هذا الموضوع لانه انا بيهمني اشخص المريض بناء على الكلينيكال ساينس، وهذا يعني الميتابوليك قضيه مش قضيتي والى اخره من الحجج اللي انا ما بدي ادرس هذا الموضوع، ومن اكثر مواضيع مزعجه بالنسبه لي كطالب طب which is completely wrong. انا من أسوأ العبارات اللي بسمعها انه انا بكره الجينيتكس وبكره البيوكيمستري، حتى الباثولوجي sometimes والفارماكولوجي. هذول المواد اللي اصلا بدهم يعني critical thinking، بدهم طالب طب بمعنى طالب طب من الاوائل المميزين بالمملكه عشان هيك دخل هذا التخصص، مش عشان فقط يروح يحفظ المسلز كيف موجودين، لانه بالنهايه معظم المرضى اللي حتشوفهم ما راح تشوف المسلز تبعتهم بالاناتومي فور اكزامبل. معظم المرضى اللي راح يجوك راح يكونوا either infected by certain microorganisms، اذا في عندهم infection او في عندهم metabolic disorder. So this is the critical thing that you have to know as a professional physician انا بسميه. هلا نيجي للباثوي اللي هي اساسيه بالنسبه لنا بالجلايكوليسيس، وهي الباك بون بالمناسبه للميتابوليزم بالجسم، اللي هو تحويل الجلوكوز الى
two pyruvate molecules, as you can see here. And this process actually, خليني بس أشيل الأسود اللي بدأ يطلع عندكم هذا في مكان آخر. Okay. So this process actually is divided into two phases أنا بسميهم. Okay, phase number 1 phase رقم 1 هون على سبيل المثال, as well as phase number 2 اللي هو first phase بسموه energy investment phase. Investment معناها you are investing something, تستثمر شيء, and this is because you are going to lose some ATP. Investment معناها you are going to pay something. In this phase we have a consumption of 2 ATP molecules. عشان هيك أنا حطيتها minus 2 ATP. عشان هيك بسموه investment. أنت بتستثمر بكمية معينة من الطاقة. And then the second phase is recognized by production of plus بحط لها 4 ATP molecules as well as plus 2 NADH molecules. هذول اللي بدنا نتعرف عليهم كيف بينتجوا, كيف بيتم استهلاك ال ATP, كيف بيتم إنتاج ال ATP, كيف بيتم إنتاج ال NADH, and then finally the pyruvate. So the net reaction of the aerobic glycolysis, if it doesn't go to the lactate production or fermentation as you wish. وكان في حدا سألني عن هذا الموضوع, ممكن الشعبة هاي أو السابقة, إنه ليش ما نسمي اللاكتيت production إذا بتحول لجلوكوز للاكتيت بدون أكسجين ما نسميه fermentation. You can call it fermentation. It's lactate fermentation اللي هو تخمر اللاكتيت because you are not consuming oxygen. You are not doing a complete oxidation process. So the net reaction of this aerobic glycolysis أنا بكتبها بهذه الطريقة, إنه الجلوكوز for example plus 2 ADP molecules plus 2 NAD molecules are going to be converted to produce 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NAD. اوكي, يعني خطأ فني انه صار في فصل, ما بعرف ليش, لكن fortunately we are back. نكمل موضوعنا. قلنا انه في عندنا net reaction of glycolysis اللي هو زي ما حكينا قبل شوي consumption of glucose plus 2 ADP, and this is very obvious, 2 NAD راح يعطينا 2 pyruvate, خلينا نختصرها 2 ATP plus 2 NADH molecules. So this is what we're gonna have as a net product of glycolysis. جرب إذا بتعطيني هون لون أبيض لأنه to be more clear. Okay. So this is the net reaction of aerobic glycolysis. We are talking about glycolysis itself. هلا مرة ثانية نرجع نحكي إنه وين مصير ال 4 ATPs. إحنا لأنه كنا استهلكنا في البداية 2 ATP وانتجنا بدالهم 4 ATP. So the net product will be 2 ATP لأنه هون عندي ناقص 2 وهون عندي زائد 4. So the net product will be this amount of ATP اللي هو 2 ATP molecules. This is very obvious, يعني مش بحاجة إنه أضل أشرح فيها كثير. Okay.
هلا بتختلف الامور اذا صار في عندنا lactate fermentation or for example اللي هو anaerobic glycolysis pathway. طبعا بحاجه الى conditions معينه. Now moving forward to the first step of glycolysis. هون راح تلاحظوا انه في عندنا ارقام، هذول الارقام اللي هم ارقام الرياكشنز بالجلايكوليسيس. هلا الجلايكوليسيس اما انت بتسميها 9 reactions or 10 reactions. هلا بعد شوي راح نعرف ليش هم 9 او 10، هو مجرد فقط اختلاف على الترتيب بالنسبه للرياكشنز الموجودين في الجلايكوليسيس. So first of all كلنا بنتذكر هاي الستيب اللي حكينا عنها قبل شوي، ان الجلوكوز بدخل من برا الخليه لجوات الخليه. هلا اسيوم انه صار في عندي على سبيل المثال high concentration of glucose inside the cell، وهذا الترانسبورتر بيفهم لغه واحده، transportation of glucose from high concentration to low concentration. واسيوم انه صار في عندي low concentration of glucose outside of the cell، فمن المتوقع ان الجلوكوز يبلش الان يتحرك باتجاه معاكس. السبب انه facilitated diffusion، it's diffusion process. But this is not gonna happen at all. هذا الحكي ما بصير completely، بنحط عليه X because of the following. Because we have trapping of glucose، trapping step اللي بدي احكي عنها الان. Okay. اللي هو the first reaction of glycolysis. It converts glucose اللي هو هون بدي ارسمه، دخل okay. هذا السيل ممبرين وهذا الجلوت ترانسبورتر، والان دخل الجلوكوز الى داخل الخليه. اوكي كان المفروض ارسمه بالعكس، ارسم السيل ممبرين هيك عشان تكون مقنعه اكثر. اوكي and this is the glucose transporter and this is how the glucose is going to be transported from outside of the cell to inside by glut. وهذا هون عندنا الجلوت transporter. Okay, so assume it's glut 2 for example. Okay, so after that the glucose is directly going to be converted to glucose 6-phosphate. Okay, وانا بحب اعلم الطلاب شغله عشان سهوله الحفظ. بالبدايه الجلوكوز بكتبه على حرف جي، شكل حرف جي، بعدين هون بتحول الى جلوكوز 6 فوسفات، هيك بصير شكله. اوكي so it's better to remember, easy to remember انه هذا جلوكوز هذا جلوكوز 6 فوسفات. اللي صار عمليه بسيطه جدا، هي عمليه phosphorylation of glucose at position number 6 لانه في عندنا 6 carbons and it's aldose sugar by the way, hexose aldose, and now it's phosphorylated at position number 6. So this means that you are consuming 1 ATP molecule عشان تاخذ منه فوسفات ويتحول من تراي لداي اللي هو ال ADP. صار في عندنا phosphorylation على carbon number 6. This is the source of this phosphate is the ATP molecule. The reaction itself is irreversible. This is very important to remember إنه هو عبارة عن irreversible reaction. Okay. هذا مهم جدا. Fine. And then it's going to be, or this reaction is catalyzed by 2 types of enzymes, either hexokinase or glucokinase. What does that mean? شو glucokinase و hexokinase وليش تقيد في هذا الموضوع? In fact, they discovered that we have group of isozymes. Isozymes معناها enzymes بيأدوا نفس الوظيفة. السؤال بيطرح نفسه, why we have always different types of enzymes, different types of transporters? شو السبب دائما بيكون؟ من activity مختلفة. Exactly. Needs مختلفة, tissue مختلفة. So we need different amounts of that product, for example. So that's why we have these forms. لغاية الآن مكتشف 4 types of hexokinase or hexokinases. From type 1 to type 3 معروفين باسم hexokinase 1, hexokinase 2, hexokinase 3. While hexokinase 4 is the glucokinase. هو فقط إعادة تسمية لهexokinase number 4. السبب إنه هذول الهexokinases من 1 ل 3 متشابهين، بينما hexokinase number 4 has some differences, and because of these differences it's called glucokinase. Okay. الآن هذا موجود في معظم التيشوز and this one is tissue specific أكثر، بيكون في الليفر والبنكرياس، بمعنى هذول يعني أنا بحكي من 1 ل 3.
they have low km low Vmax، يعني الافينيتي تبعتهم عاليه جدا بس السرعه تبعتهم الماكسيمم قليله وبالتالي less efficient اذا بدك. and they are several types. بينما هذا الهاي كي ام تبعته معناها انه هو عنده affinity اقل بس عنده سرعه عاليه جدا. and we have several substrates like the first one، معنى آخر إنه هو مش specific للجلوكوز، specific للهكسوزز. Okay, so we have either hexokinase or glucokinase. Which one is going to work on this step depending on what؟ مين بيشتغل، هذا ولا هذا؟ ولا الاثنين مع بعض؟ حسب التشو. حسب التشو. طيب وإذا بالتشو نفسه في عندنا النوعين. الكونسنتريشن للجلوكوز. Exactly. concentration of glucose. يعني مين من هدول الاثنين بيشتغل عند low concentration of glucose؟ التايب 1. من تايب 1 لتايب 3. الهكسوكاينيز بمعنى آخر كلهم بيشتغلوا على اللو concentration لأنه الافينيتي لهم أعلى. طيب ولما يصير الكونسنتريشن كثير تبع الجلوكوز they have low Vmax، يعني ما بيقدروا يتعاملوا مع الكميات الكبيرة للجلوكوز. تمام؟ مين بيستلم المهمة؟ الجلوكوكاينيز. So the reason for this is the amount of glucose that we have inside the cell. Each of these enzymes are going to be or is going to be controlled by or working according to the substrate concentration اللي هو في هاي الحالة الجلوكوز. ذكرت سؤال كان حدا سألني إياه إنه هو شكله مخربط بين الانهبيتورز أو السبستريتس والدراجز. هلا الدراج إشي والسبستريت إشي ثاني بالنسبة للإنزيمز. فبتمنى إنه إذا سامعني يعني وسمع التسجيل إنه يعيد قراءة الستيتمنت بالنسبة للسبستريت والدراج، شيئين مختلفات تماما ما لهم علاقة ببعض. ما قدرت أجاوب على الماسنجر لأنه كثير يعني مسجز واصلة، بقدر يعني بجاوب اللي بقدر عليه. الآن من ناحية كاينتيك إذا بنطلع على هذول الانزيمز اللي هم الهكسوكاينيسز for example they reach Vmax early and because of that they have low Km which means that they are working at low concentration، بمعنى لما يكون كميات قليلة من الجلوكوز موجودة بيشتغلوا. بينما الجلوكوكاينيز اللي هو type 4 needs high concentration of glucose in order to work and it depends on the meal as well as the tissue itself. لما يكون liver for example or pancreas, so that's why we need such kind of heavy duty enzyme. تمام؟ الآن نيجي ل هاي الخطوة مرة ثانية ونركز شوي هون على الجلوكوكاينيز يا جماعة. اوكي؟ هذا الجلوكوكاينيز بدنا نحكي عنه قصة اللي هو بيشتغل على هاي الخطوة. كلمة كاينيز بالعادة تتذكروا إنه دائما فيها ATP ADP story أو GTP sometimes، بمعنى آخر في nucleotide فيه energy. When it's involved in the reaction the enzyme will be kinase. طبعا لأن الجلوكوز هو السبستريت عندنا صار اسمه جلوكوكاينيز، ولما بيكون مركبات أخرى غير الجلوكوز بصير اسمه هيكسوكاينيز. فكلمة كاينيز تعني إنه في عندنا فوسفوريليشن اللي هي عملية الموجودة هون، وهي الفوسفوريليشن is by the presence of ATP. So once we have ATP that's involved in the phosphorylation, the enzyme will be called kinase and the specific name will be according to that substrate. الآن هاي الخطوة اللي حكينا عنها قبل شوي رجعت لها وقلت تذكروها، هي الخطوة نفسها اللي هون. The glucose is transported from outside to inside of the cell and then it will be converted to glucose 6-phosphate. هلا هاي الخطوة ضرورية جدا and it has to be there. ليش؟ لأنه زي ما حكيت قبل شوي إذا ارتفع تركيز الجلوكوز بالخلية شو راح يصير بالجلوكوز نفسه؟ راح ينتقل من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. هلا شو اللي بده يخلي الجلوكوز يخفض تركيزه داخل الخلية؟ خليني هون أمسح الكل. اللي بيصير الآن الجلوكوز راح ينزل تركيزه داخل الخلية بسبب إيش؟ هذا الرياكشن always there. exactly. هذا الرياكشن أنا بضرب فيه عصفورين في حجر واحد. ببلش بالجلايكوليسيس بروسيس وبعمل إشي اسمه trapping of glucose. شو يعني trap؟ يقيد حركته داخل الخلية. مصيدة. اوكي. فأنت بتصيد الجلوكوز بتحويله لهذا
الستراكشر، وهذا الستراكشر ميزته انه it cannot go back بلاش خربط سمعت بعضه cannot go back through the membrane so it will be prevented from transported back، وهذا الترانسبورتر ما بيعرفه اصلا، الجلوت ما بيتعرف عليه. So the glucose will continue to decrease in the concentration inside the cell because of the glycolysis process، وهذا بيضمن لي الفلو of glucose from outside to inside. This is the first thing. هلا الشيء المهم جدا اللي هو صاحبنا شو الجي كي؟ جلوكوكاينيز. تمام. الجلوكوكاينيز هذا في وضعه الحالي اكتف ولا اناكتف هون؟ اكتف دكتور. عمال بيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. لا مش معقول هاي العمليه تضل مستمره على طول اذا صار في عندي برودكت كثير. وبالتالي they found that انه المركب اللي بعديه اللي فركتوز 6 فوسفات is activating the localization بسموه localization of glucokinase in the nucleus because it will be conjugated with glucokinase regulatory protein، نفس الاسم بس مضاف اليه هنا RP اللي هو regulatory protein. مجرد ما ارتبط الجلوكوكاينيز بهذا البروتين طوالي بصير له ترانسبورتيشن جوات النواه. Okay, so this process of localization is activated by fructose 6 phosphate. وهذا شيء منطقي انه انا بدي اشيل الجلوكوز من هون لانه في عندي كميات كبيره من الفركتوز 6 فوسفات لسه مش متحوله. So it means that I have to slow down this reaction، ابطئه. تمام؟ باللوكاليزيشن اني بشيل الجلوكوز او الجلوكوكاينيز to the nucleus of the cell. Otherwise the glucose itself لما بيرتفع تركيز الجلوكوز هون، وهذا الجواب على السؤال اللي بدي يطرحه حدا انه طيب الجلوكوز وين بده يروح؟ Once the glucose has higher concentration أصبح تركيزه عالي it will activate the localization of the protein اللي هو الانزيم from the nucleus to the cytosol and it will be active now. فالجلوكوكاينيز له وضعين، هذا الوضع اللي هو dissociated from the regulatory protein أو conjugated with the regulatory protein. في هاي الحالة هو inactive، في هاي الحالة هو active. مين بيتحكم بوجوده؟ الجلوكوز أو الفركتوز 6 phosphate molecule. So this is how we regulate for example the glucokinase enzyme، بنسميها localization regulation. هلا the second step here as you can see انه حولنا الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. now the glucose 6 فوسفات خلينا اكتبها كمان مشان السهوله. الجلوكوز 6 فوسفات الان converted to بس بتصير فركتوز 6 فوسفات، وهذا الكلام معناها تحويله من الدوز، شايفين الكربون الجروب كلنا هون okay. الى كيتوز شوجر واضح جدا اللي هو الفركتوز 6 فوسفات مولكيول and the enzyme لانه بيحوله من شكل لاخر بس بنفس المحتويات is called isomerase، ولانه هو فوسفوجلوكوز فصار اسمه فوسفوجلوكوز isomerase، بيحوله من الجلوكوز 6 فوسفات الى فركتوز 6 فوسفات والعكس صحيح. So this reaction is reversible reaction. Now, the most important step in the glycolysis is step number 3. And it's called rate limiting step. This is very important. Rate limiting step أو committed step أحيانا بسموها هاي الخطوة. ليش بسموها هيك؟ لأنه هي اللي بتحدد مسار الجلايكوليسيس إنه يستمر أو ما يستمر. سبب ذلك إنه هذا الرياكشن رقم 3 هو irreversible reaction. This is very important to remember. خليني بس استخدم مساحة أشيل هذول. أوكي. هلا الرياكشن هذا irreversible reaction لأنه بحول الفركتوز 6 فوسفات إلى فركتوز 1,6 بسفوسفات. هلا ممكن واحد يسأل شو يعني بسفوسفات؟ هي بديل لكلمة باي فوسفات the same thing or دايفوسفات. بس جماعة الكيمستري عندهم أسباب للتسميات بسبب إنه organic, metabolic or synthetic فعشان هيك بسموهم. هلا هذا الرياكشن is catalyzed by enzyme، وهذا الانزيم بما إنه بيستخدم ال ATP راح يكون اسمه كاينيز، فاسمه فوسفوفريكتو لأنه هو فركتوز 6 فوسفات اسمه فوسفوفريكتو كاينيز. طب وين بحطوا الفوسفات؟
واوريدي عنده فوسفات على position number 6. It will add it at position number 1. So that's why it's called fructose 1,6-bisphosphate molecule. This reaction is going to be regulated by these molecules. They found إنه ال ATP والستريت بيعملوا inhibition لهذا الإنزيم. ال AMP والفركتوز 2,6-bisphosphate is also activating this enzyme. هذول two molecules are activators for the phosphofructokinase type 1. هلا خليني اكتبه بالصيغه الاختصاريه، انا بحبها لانه بتسهل الحفظ احيانا. phosphofructokinase type 1. Okay, and this is how it's going to be regulated by these molecules. وهذا النوع من الريجوليشن بنسميه allosteric regulation، يعني ما في covalent modification. step number 4 اللي هي هاي الستيب اللي هون اللي مكتوب عندها aldolase. اوكي، the aldolase. طيب مو هذا الانزيم شو اسمه او هذا المولكيول هو كيتوز ولا الدوز؟ كيتوز. ليش سميناه aldolase الانزيم اللي بيشتغل عليه؟ because it will form aldehyde sugar. لأنه بس هي غلبتني يعني مش عارف اقدر اروح فيها. اوكي، بعطيني جليسر الديهايد 3 فوسفيت مولكيول اللي هو هذا المولكيول. So that's why it's called aldolase. And here we have dihydroxyacetone phosphate بس الأغلبية لهذا المولكيول. And here we have intermediate step اللي هي بتحول الدايهيدروكسيأسيتون فوسفات إلى جليسرالديهايد 3 فوسفات. هلا كمان عشان أساعدكم بعمليات الحفظ، هذا المركب بنسميه دايهيدروكسيأسيتون فوسفات، يصير أسهل اسمه لما تكتبه. وهذا جليسرالديهايد 3 فوسفات. تمام؟ So this is aldose and this is ketose triose sugar. عشان هم تريوز، اسم الانزيم تريوز فوسفات ايزوميريز. الايزوميريز بيحولوا من شكل الى اخر. And the majority of the molecules are going to be converted from dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde molecule. Why is that؟ لانه هذا has another reaction that's going to consume it. فلما بصير عندي consumption لهذا المولكيول the dihydroxyacetone phosphate is going to be converted to replace the amount of this molecule. هلا هاي الخطوه سميناها رقم 4. الخطوه هاي اذا عديناها بتصير 5. اوكي، ما عديناهاش بتضل فاضيه، وهذا بترتب عليه الترتيب الاخير للجلايكوليسيس، هل هو 10 ولا 9. اذا ما عديناها بتكون عندنا 9 reactions، واذا عديناها بكون عندنا 10 reactions، لانه هاي الخطوه احيانا بيعتبروها just isomerization step. هلا نيجي للشيء اللي احيانا نعتقد انه هو headache but in fact it's not. وانا مش عشان اهون الموضوع، ولكن هو ان فاكت سهل جدا، ولكن بحاجه انه يعني نبلش بالمكان الصح لما ندرس شغله زي هاي من الميتابوليك باثوي. Okay. So first of all, this is our reaction اللي هو الريت ليميتنج ستيب اللي حكينا عنها. بتحول الفركتوز 6 فوسفات الى فركتوز 1,6 بوسفوسفات. شو اسم الانزيم؟ فوسفوفركتوكاينيز تايب 1. هلا نفس المولكيول can be converted to fructose 2,6-bisphosphate مش 1,6-bisphosphate، ولكن بحاجه الى انزيم اخر اسمه phosphofructokinase type 2. بالتالي بعطي 2 siblings or 2 twins توأمين بيشبهوا بعض، بس واحد اسمه 1,6 وواحد اسمه 2,6. هلا قلنا قبل شويه هون انه فركتوز 2,6-bisphosphate بيعمل اكتيفيشن للانزيم هذا، وكاني انا بدعم الجلايكوليسيس باني بنتج هذا المركب اللي هو راح يساعدني ايضا في عمليه تنشيط نفس الانزيم. بالتالي اذا تراكمت كميات من الفركتوز 6 فوسفات هو راح يعمل دعم ذاتي بواسطه الفركتوز 2,6 فوسفات اللي راح يتشكل عن طريق هذا الانزيم اللي هو فوسفوفركتوكاينيز تايب 1. الان هذه الظروف مثاليه لما يكون في عندي هون هاي جلوكوز بالجسم. لما يكون عندي هاي جلوكوز، مين الهرمون اللي بيكون تركيزه اعلى؟
insulin much more than the glucagon. The insulin activates شيء اسمه signal pathway or signal transduction. هاي بتعمل عملية dephosphorylation لهذا الإنزيم الكبير. هذا الإنزيم مكون من جزئين، فوسفوفركتوكاينيز 2 اللي بيحول الفركتوز 6 فوسفات إلى فركتوز 2 6 فوسفات، وجزء بالعكس بيحوله من فركتوز 2 6 فوسفات إلى فركتوز 6 فوسفات، ولكن بهاي الحالة هو inactive. فالوضع الآن إذا كان في عندي هاي جلوكوز عندي هاي انسولين، so this is what's gonna happen. هاي بتكون معطلة، okay, because this enzyme is inactive and we have activation of glycolysis. بعمل activation للريت limiting step. على الوضع الآخر الافتراضي راح نشوفه إحنا بتشابتر 10 بحكي عن العكس تماما. هو بحكي عن الجلوكاجون situation. لو كان الجلوكاجون موجود هون this is what's gonna happen. اوكي افتراضيا، وراح يحول هذا الفورم من inactive لاكتف، وهذا راح يصير من active الى inactive بواسطه الفوسفوريليشن. وبالتالي الاناكتيف فوسفوفركتوكاينيز 2 ما راح يعطينا هذا المركب، ما راح ينشط الجلايكوليسيس، لانه عندي الجلوكاجون مرتبط باللو جلوكوز. So there is a logic. لما يكون عندي لو جلوكوز معناته عندي هاي جلوكاجون، معناها بنشط الفوسفوريليشن اللي راح يثبت هذا الانزيم وينشط الانزيم الثاني. الانزيم الثاني وظيفته انه يعمل العكس تماما، هو راح يحول هذا المركب هيك بوضعه الاكتف الى اناكتف. وخليني امسح هاي دكتور. يس. هلا هدول الاثنين هو تو انزيم مع بعض مرتبطين. It's a complex بسموه bifunctional enzyme, the same protein with two different domains. كل دومين لها وظيفة. تمام، يعني دومين two domains بس one enzyme. one enzyme. okay. بسموه bifunctional enzyme. شكرا. okay. طيب هذا الانزيم اللي هون في له اخو هون في زي هذا يعني bifunctional؟ لا. في انزيم ثاني اسمه فركتوز بسفوسفاتيز تايب 1 بيحول هذا المولكيول الى فركتوز 6 فوسفات. بيختلف عن هاي الميكانيزم اللي موجوده هون. اوكي. So as general notes and important notes here we have to read the following statements اللي موجودين تحت. الكاردياك muscle phosphofructokinase 2 has opposite regulation. What does that mean? Opposite regulation. إنه بالphosphorylation we have active form instead of inactive form. السبب إنه الفوسفوريليشن بصير في مكان آخر، والكاردياك مسل ما بزبط فيها إنه أنا أوقف الجلايكوليسيس. It has to be active always. Fine. لأنه it's a cardiac muscle and always working. Fine. Skeletal muscles have no covalent regulation. اللي هو ما في عندنا regulation بعملية الفوسفوريليشن. دكتور مش فاهم الكاردياك مسل كيف؟ الكاردياك مسل ما عندها نفس الميكانيزم اوف ريجوليشن اللي حكينا عنها هون. يعني احنا قلنا هون الفوسفوريليشن شو بيعمل؟ بيحول الفوسفوركتوكاينيز من اكتف لان اكتف. في الكاردياك مسل اتس اوبوزيت، كومبليتلي اوبوزيت. بالفوسفوريليشن بصير اكتف الفوسفوركتوكاينيز 2. طبعا واحد راح يتساءل ليش هون بتشتغل بالعكس؟ لان الفوسفوريليشن سايت وين بيعمل فوسفوريليشن is completely different in these tissues. بيختلف من تيشو لاخر مكان اضافه الفوسفات. اوكي، وراح نرجع لها في وقتها. احنا راح اخصص لها انا وقت لحتى نشرحها لانه هي راح تمر معنا برضه بالموديولز لاحقا. Now the fifth step is conversion of glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3 bisphosphoglycerate. هلا في شغله مهمه جدا هون لازم نتذكرها. لما عملنا عمليه كليفج للفركتوز 1,6 بسفوسفات، تمام، من وانتجنا هذول المولكيولز. هذا المولكيول قلنا انه راح يتحول الى جليسرالديهايد 3 فوسفات. فيجب يعني من هاي اللحظه وصاعدا انه دائما نضرب مركباتنا باثنين. يعني انا عندي 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate مش واحد.
واحد اللي هو من الكليفج، والثاني من تحول الدايهيدروكسي اسيتون الى جليسرالديهايد 3 فوسفات. اوكي، وبناء على هذا الكلام راح ينتج عندي الاتي. راح يكون في عندي هون 2 وهون 2 وهون 2، هذا شيء مهم جدا، وبرضه هون 2 وهون 2. Okay, so this is very important to remember when we describe the glycolysis. Okay, so the two glyceraldehyde 3-phosphate molecules will be converted by a reversible reaction. معناها هذا الانزيم بيعمل بالاتجاهين. Okay, and because we have NADH، وحداش يقول لي انت ما حطيتش 2 يعني مش 2، هي 2 هون كمان، حدش يزعل، وهون 2 وهون 2. Okay, fine. So you will produce 2 molecules of NADH reducing agent أو coenzyme by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. احنا قلنا دائما هذا الاسم مرتبط بالاكسيديشن ريدكشن رياكشن، يعني هذا رياكشن ريدوكس بسموه، ريدوكس جاي من كلمة reduction oxidation, and it will produce 2 NADH molecules. And the most important thing يعني besides the production of NADH we have one more phosphorylation. احنا كان عندنا phosphorylation على position number 3. Now we have phosphorylation at position number 1. So the molecule will be called 1,3-bisphosphoglycerate. يمكن تتذكروا هذا الاسم مر معنا، خلينا نعيد تسميته هون 1,3-bisphosphoglycerate. أخذنا شيء بيشبهه اللي هو هون راح أسميه أنا 2,3-bisphosphoglycerate. قلنا إنه هذا المركب بنتج أثناء الجلايكوليسيس. تمام؟ هو عبارة عن عملية تحويل فقط من 1,3-bisphosphoglycerate إلى 2,3-bisphosphoglycerate by butase enzyme. Okay, and it's irreversible reaction because this molecule will be converted by phosphatase to 3-phosphoglycerate. احنا نشيل فوسفات هون ونطلع فوسفوغليسريت. هذا الراوت اللي هون هذا الانيوجوال راوت، لأنه لازم يعطيني كمية من هذا المركب عشان تسيطر على أو تأثر على الهيموغلوبين فانكشن. الراوت الاساسي اللي هو هذا الراوت اللي بيحول 2 ADP ل 2 ATP باي فوسفوغليسريت كاينيز. فوسفوغليسريت كاينيز اللي هو هذا المركب فوسفوغليسريت كاينيز، بدك تسميه 3 فوسفوغليسريت كاينيز بصير برضه، اللي هو بيعطيني 2 ATP. هون اول مره انا خلينا اكتب شغله مهمه جدا. هون صار في عندي انتاج ل 2 NADH حصلت عليهم، وهي الخطوه كمان اعطتني بلس 2 ATP molecules اللي هم هذول. اوكي، هلا اذا بدي اتبع نفس النسق في التسميه اللي هي هون، هذا كمان في وقت من الاوقات كان عباره عن ماينس ATP او الرياكشن. واذا بكمل شوي كان في عندي عمليه كمان انتاج هون او استهلاك لل ATP كمان. هون كان عندي هاي اذا بنلاحظ هاي minus ATP. okay, and then we have the next steps of 2 NADH production and 2 ATP molecules. بس هذول يعني رسمين هذول مش مكانهم. Okay, so this is what we're gonna have اللي هو 3 phosphoglycerate molecule. We have 2 molecules, and these 2 molecules by the next step, the 7th one, is going to be converted to 3 phosphoglycerate will be converted to 2 phosphoglycerate اللي هو isomerization. So the enzyme is phosphoglycerate mutase enzyme or isomerase enzyme. هو عملية transportation or اللي هو localization of the phosphate from position number 3 to position number 2. زي ما شايفين صارت على position number 2 بينما في السابق كانت على position number 3. Now the next step is conversion of 2 phosphoglycerate 2. بالمناسبة خليني أرجع أذكر إنه أنا عندي هنا 2 molecules
2 molecules برضه هون 2 molecules. إذا بنشيل هاي بصير 2 3-phosphoglycerate تتحول ل 2 molecules of 2-phosphoglycerate, and by enolase enzyme, enolase means that you are going to produce water in this reaction. It will be converted to phosphoenol pyruvate. أنا بحب أختصر هذا المركب للسهولة. Phosphoenol pyruvate. You will have 2 molecules of this. And the final step, which is irreversible step also, is activated by pyruvate kinase, اللي هو بما إنه kinase وراح يعطينا 2 pyruvate ولكن هو راح يستهلك 2 ATP. راح ينتج 2 ATP. And this is very important as well. خليني أمسح هذول لأن هذول مش مكانهم الآن، وأرجع هون أحط 2 أكتبها بشكل أفضل plus 2 ATP molecules. فالآن صار عندي إنتاج ل 4 molecules of ATP. طبعا هون لابد من وجود 2 كمان مرة، هون 2 كمان مرة، هون 2 molecules of each will produce 2 ATP molecules in the final step اللي هو activated by pyruvate kinase. البايروفيت كاينيز بالمناسبة احنا بنحب دائما نختصره كمان اللي هو بهذا الشكل كإنزيم مشان نتذكره بسهولة. هلا بدي أعطي ملاحظة هون أو تنتبهوا لي على الملاحظة إذا شفتوها، اللي هو الفركتوز 1,6-bisphosphate is going to activate البايروفيت كاينيز. هذا وين من وين المركب إجا هذا؟ الخطوة الثالثة. third step yeah this one. طيب لما بيجي هو من رياكشن السابقة اوكي وبيجي بيعمل هذا النوع من الريجوليشن. شو نوع الريجوليشن هذا بنسميه؟ فيدباك؟ وصلت الفيدباك؟ هو مش فيدباك، هو مرجع رجوع، هو قدام بنسميه فيد فورورد اكتيفيشن. فيد فورورد اكتيفيشن رياكشن. تمام؟ خلينا نرجع لنقطة أنا جاوزتها بسرعة بس لأني ناوي أرجع لها، اللي هي هاي الخطوة. اوكي هذا الرياكشن اللي هو الجليسريد 3 فوسفيت ديهيدروجينيز. اتس فيري امبورتنت رياكشن لأنه راح يعطيني 2 NADH وراح يكمل بقية الجلايكوليسيس اللي هو راح يعطيني 4 ATP molecules. هذا الرياكشن can be inhibited by arsenic acid. اوكي الارسينيك اسيد واحدة من البويزنز اللي كانوا يستخدموها للاغتيالات بالعصور القديمة، على يعني بسبب انه بيعمل inhibition for energy production او inhibition for the glycolysis. فهو قاتل صامت نقدر نسميه because it will prevent the glycolysis at the step of the glycerol dihydrophosphate dehydrogenase enzyme. This is very important. هلا الشعب اللي قبليكم بلش يسالوا الطلاب من وين بيجيبوه مش عارف ايش، ما بعرف شو ببالهم بس ما يعني ما بصير اقول من وين بيجيبوه. anyways the last step again اللي هي تحويل الفوسفونيل بايروفيت لبايروفيت is going to be inhibited. كيف يعني inhibited؟ لأن البايروفيت كاينيز will be inactive by phosphorylation. طب مين الهرمون اللي بينشط الفوسفوريليشن؟ الجلوكاجون. So if we have logically خليني أرسمها بالطريقة المنطقية، إذا في عندي low أو خليني أرسمها هون low glucose معي at low glucose we will have high glucagon وهاي glucagon راح يعمل عملية activation للأدرينال سايكليز لأنه هذا جي بروتين كابلد ريسبتور راح يعطيني السكند ماسنجر، وهذا السكند ماسنجر راح يعمل activation for the protein kinase A وراح يعمل phosphorylation لبعض الانزيمز. هذا الانزيم بصير له phosphorylation and it will be inactive. هل منطقي انه لما يكون عندي low glucose اعمل inhibition للglycolysis؟ Yes. That's the reason. I don't want to consume glucose لأنه أصلاً I have low concentration of glucose and this is very specific in the liver tissues. Okay. ففي عندنا طريقتين للريجوليشن بالنسبة للبايروفيت كاينيز. واحدة اللوستيريك اللي هو فركتوز 1,6-bisphosphate and the other one is covalent modification. إيش يعني covalent؟ يعني ربطت عليه فوسفات أنا بحيث إنه أصبح inactive form.
بقدر ارجع للوضع الاصلي بالمناسبه؟ يس باي ايش؟ by high concentration of glucose. لا another اوكي enzyme. يعني جاوبت انت كثير بكير البروسيس، بس مين اللي بيعمل هاي العمليه هون كرياكشن؟ احول من ADP to ATP. لا اللي بيعمل ديفوسفوريشن هون Pyruvate phosphorylase. فوسفاتيز انزيم. اوكي سو الفوسفاتيز بيعمل هون اكتيفيشن لهي الستيب بيرجعوا لاكتيف. طيب مين بيعمل الفوسفاتيز اكتيفيشن؟ واضح؟ high glucose. high glucose and high insulin. So the insulin is responsible for that as a hormone. طبعا استجابة لتركيز الجلوكوز الموجود في الخلية. اوكي راح اوقف هون انا. Tomorrow will continue at the same time الا اذا في حدا عنده اسئلة. We are ready. حدا عنده سؤال يا شباب؟ دكتور تفضلي. استنى بس اشوف الاسماء، خليني اطلع على البارتيسيبنت لانه بدي اعرف مين. ما راح. لا الانايروبيك جلوكوز او الانايروبيك ريسبيريشن هلا هي بتصير كمان في اختلاف. انا بعرف الاختلاف بتصير لما يكونوا بالالكترون ترانسبورت انه ما بتحدث. في اختلاف كمان بعمليه الجلايكوليسيس. هلا انت كثير حطيتي اشياء مع بعضها وانا ادبر حالي ارتبهم. لا يعني انه انا بعرف انه عمليه الجلايكوليسيس سواء كان ايروبيك او ان ايروبيكس بتكون ذا سيم. اذا كمل شوفي هون، اذا كملت هي نفس الخطوات ولكن اذا كملت للاكتيت it will be anaerobic definitely. اوكي هلا انا بنفس الطريقه اللي انت بتفكري فيها كنت افكر لما كنت طالب انه يعني والله كل الخطوات زي بعضهم، يعني ليش بتصنف هاي هيك. اتس جاست ا ماتر اوف كلاسيفيكيشن. لما بتيجي بكره للريسيرش او يعني ساينتفك وايز بتبلش تحكي سبيسيفيكلي عن الخليه شو بتعمل تحت ظروف معينه، هل هي بتكمل ايروبيك ولا انايروبيك، فبتحكي والله هذا ايروبيك جلايكوليسيس وانايروبيك جلايكوليسيس، فالمستمع طوالي بيعرف شو بتقصدي. اوكي يعني لما تقولي انايروبيك معناها انه there is no chance to have يعني oxidative phosphorylation. محمد سلمان. دكتور انا بعثت لك سؤال على في سؤال بالكتاب معطيك داتا معطيك داتا عن انهبيشن. تمام دكتور يعني خلصت بالاخر انه الانهبيشن هاي او الانزيم هذا عمله مش بتبع لعمل اللي هن ميشيل مينتن انزيمز. ليش؟ لانه اذا بتطبق الداتا على ميشيل مينتن بيطلع الانهبيشن اثر على الاثنين مع بعض. طب شو دخل هذا ميشيل مينتن؟ ليش بده يمنع؟ يعني ليش اذا بياثر على الاثنين يعني على الفي ماكس وعلى الكي ام مش ميشيل مينتن؟ شو الفرق بين ميشيل يعني ميشيل مينتن شو الانزيمز اللي بيشتغل عليها او بتطبق عليهم؟ اللي هايبربوليك. الهايبربوليك مش انه الفي ماكس والكي ام بتغيروا مع بعض وبالتالي هو مش ميشيل مينتن. نوع الانهبيتور بتغير هون بصير uncompetitive inhibitor. بس الانهبيتور تايب مش الميشيل مينتن. طب دكتور انا عملت جرافينج من هون المشكله انه انا عملت جرافينج للداتا. طيب وطلع يعني قبل الانهبيشن كان سيجمويدال الشكل. كان سيجمويدال. خليني اشوفهم لانه انا مش بعد الانهبيشن صار اقرب للهايبربوليك. اذا هيك اختلف الموضوع. انا ما اطلعتش على تفاصيل السؤال، خليني ارجع اطلع عليه اي ويل سي. بس اذا تحكي انه هو كان سيجمويدال تحول مور هايبربوليك معناته ما بنطبق عليه ميشيل مينتن ايكويجن. بس انا اشك في هذا الكلام لانه I have to see it. راح اراجع السؤال. تمام ان شاء الله. طيب هلا محمد.
مين عنده سؤال يا شباب؟ طيب إذا لقاؤنا غدا بإذن الله، يعطيكم ألف عافية.